Hello guys, this is Hot Boy. As always, I'll put a translation in the second half of this video. 안녕하세요. 9월 16일 방송입니다. 기차 타고 이동하는 동안에 준비하고 밤늦게 작성하게 되었습니다. 자, 하이브 안티 기자이자 많은 팬분들이 싫어하시는 우리 이선명 기자님께서 어제 또 하이브 관련 기사를 올리셨어요. 변희재 씨라는 분이 방시혁 뉴진스 죽이기 하이브 가치 박살 주주 손배 청구해야라는 이렇게 얘기를 했다는 거죠. 그래서 임시 주총까지 다녀온 하이브 주주로서 입장을 밝혀보겠습니다. 자, 근데 먼저 말씀드릴 게 우리 BTS RM님의 Growing이라는 곡에 이런 가사가 있죠. 내가 뭘 대표해? 나는 나만 대표해. 네, 저는 일반 소액 주주분들보다 조금 더 하이브 주식이 많을 뿐 절대 주주를 대표하지는 않습니다. 저만 대표할 뿐이에요. 항상 이 점만 명심해 주시면 감사하겠고 그래도 제 입장을 좀 밝혀보겠습니다. 자, 변희재 씨에 대해서는 각자 찾아보시길 바라고요. 그분이 운영하시는 이 채널, 유튜브 채널은 대략 이렇게 생겼습니다. 이런 식으로 정치적인 영상을 올리시는 분이에요. 그리고 기사에서 논의된 영상은 바로 이런 거죠. 그리고 제가 보니까 이분께서는 최순실 그리고 박근혜 국정농단 사태 때 타블렛 PC 조작설을 주장한 분인데 이런 분이 하이브를 논의한 거를 이제 이선명 씨가 이렇게 인용했다는 것에 좀 주목을 해야겠습니다. 그럼 제목 다시 한번 살펴볼까요? 방시혁 뉴진스 죽이기 하이브 가치 박살 주주 손배 청구해야. 그러니까 방시혁 씨가 뉴진스를 죽이고 있으니까 하이브 주가가 박살이 났고 그래서 주주들이 민희진 씨를 다시 복귀시키라고 손해배상 청구를 해야 한다는 건데 하나씩 짚어보겠습니다. 자, 변희재 씨는 자신의 유튜브 채널에 뉴진스를 탄압하는 방시혁의 정신 상태가 이상한 이유라는 제목의 영상에서 이 싸움은 자본가들과 크리에이터들의 싸움이라고 칭했다는데 전형적인 프레임이죠. 자, 민희진 사태를 처음부터 지켜봐왔던 이성적인 주주들이라면 이렇게 생각을 안 하죠. 민희진 씨 무당 카톡 내역을 보겠습니다. 하이브가 외부 기관에 제출한 감사 보고서에서 추출한 내용이죠. 이걸 보고도 안 믿으시는 분들이 계실 수도 있는데 그건 마치 최순실 태블릿 PC 조작설을 믿고 박근혜 최순실 게이트가 없었다고 주장하는 것과 다름없다고 봅니다. 자, 2021년 3월이에요. 걸그룹은 제 레이블 이름 걸고 소성진이랑 싸워서 이겨내고 김성수 사장님이랑 편먹고 방시혁 회사 먹는 건가? 와, 방가놈 방시혁 회사를 김 대표가 뺏어주죠. 자, 이때부터 회사 탈취 계획을 짜고 있었던 거예요. 지도 편들 없었으면 힘들었음. 딱 3년 안에 모든 것을 해낼 것임. 그리고 대화를 잘 살펴보면 이게 2021년입니다. 뉴진스가 데뷔하기도 전이에요. 그러니까 3년 전에 무려 하이브의 전신인 빅히트를 뺏어오려고 했어요. BTS가 키우는 회사를 말입니다. 여기서 김성수 사장님, 김성수 씨가 누군가요? 바로 카카오 엔터 전 대표입니다. 네, 이분이시죠? 자, 하이브를 상대로 SM을 인수하기 위해 주가 조작 혐의를 받고 있는 그 카카오 말입니다. 즉, 민희진 씨는 엔터 업계 큰 손이랑 편먹고 방시혁 회사, 즉 BTS가 키운 빅히트를 먹으려고 했던 사람입니다. 자, 이 계획의 실현 여부를 차치하고서라도 그 어떤 주주가 이걸 용납을 하겠습니까? 그리고 무서운 거는 카카오 엔터의 지배 구조를 보시면 사우디 국부 펀드와 싱가포르 투자청이 있습니다. 여기 싱가포르 그리고 사우디 국부 펀드, 싱가포르 투자청. 자, 이게 어디냐? 민희진 씨가 부대표와 함께 어두어를 탈취하고자 논의를 했던 곳이죠. L 부대표는 최근 하이브에서 어두어로 이직한 인물로 어디지? L 부대표가 작성한 시나리오는 크게 두 가지다. 첫 번째는 하이브가 보유한 지분을 글로벌 국부펀드 두 곳이 인수토록 하는 방향입니다. 국부펀드는 싱가포르 투자청과 사우디아라비아 국부펀드로 알려졌다. PIF는 카카오 엔터테인먼트 등 국내 엔터 기업에 대한 프리 IPO도 했다. 자, 동일한 곳이죠. 자, 자신이 투자한 기업의 자회사를 라이벌 기업에게
넘기려고 했던 직원을 품으려는 주주가 있을까요? 아니요. 이성적인 주주라면 빨리 쫓아내지 못해서 화가 나겠죠. 자, 제가 그리고 주주분들이 제가 생각하기에는 방시혁 씨에게 실망한 부분이 있다면 민희진 씨를 꿰뚫어 보지 못하고 비싼 돈 주고 영입한 나이브함 때문이지 이 모든 정황이 드러난 뒤에 민희진 전 대표를 쫓아내려고 했기 때문이 아닙니다. 이런 사람을 그 어떤 주주가 지지를 할까요? 자, 그리고 방탄 여기서 끝내야지 매일매일 각오해 이런 무당의 말을 듣고 2024년 2월 4일 방탄 복귀 1년 전에 하이브가 약한 시기다. 이 시기에 하이브와 방시혁을 끝낸다. 이런 말을 한 사람이 정말 크리에이터의 모습입니까? 그리고 이분은 멤버 선정에 있어서도 무당과 긴밀히 얘기를 나눴습니다. 몇 인조로 할까? 누구 뺄까? 아마 빼면 소성진은 뭐뭐를 르세라핌에 넣을 거야. 어떻게 생각해? 얘 빼는 거 찬성? 사진을 보냈죠. 개인정보를 보낸 겁니다. 귀신 씨 언닌 얘. 이거를 제가 오늘 번역을 하면서 다시 한번 소름이 끼쳤습니다. 다니엘은 어때? 바보들이 설마 내 말은 잘 듣겠지? 기어먹는 애들은 없겠지? 몇 인조로 할지도 얘기를 나눴어요. 자, 이거는 기밀 유출이죠. 주주로서 절대 용납을 할 수가 없는 부분입니다. 어떤 사람들은 하이브 사태를 잘 모르고 뭐 어른들 싸움에 애들 말 불쌍하다고 하는데 이게 뭐 방시혁 씨랑 민희진 씨가 술 한잔 한다고 해결되는 문제가 아니에요. 네? 이, 이 부분, 네. 방탄 복귀 1년 전에 하이브의 약한 시기다. 이 시기에 하이브와 방시혁을 끝낸다. 이거는 읽어도 참 기가 막힌데 솔직히 이거는 하이브를 일궈낸 BTS 멤버분들께서 특히 석진님께서 저녁을 앞두고 화가 나서 미니진 씨를 호통치기 위해서 타령을 해도 이해가 갈 만한 사건입니다. 좀 과장 좀 보태서요. 그리고 미니진 씨가 1차 회견 때 그랬죠. 자기는 돈에 관심 없다고. 네. 저희가 살면서 돈에 관심 없다고 본인 입으로 말하는 사람을 항상 제일 경계하시길 바라겠다고 말씀드리고 싶습니다. 자, 다시 이선명 씨 기사로 돌아가 보죠. 자, 방송 뉴진스 죽이기 하이브 가치 박살 주주 손배 청구해야. 이선명 기자님에 따르면 변희재 씨는 하이브 주가를 떨어뜨리고 있기 때문에 주주들은 방시혁에게 손해배상 청구와 배임죄를 제기할 수 있는 것 아니냐 이렇게 말했습니다. 그런데 어떤 주주를 얘기하는지 모르겠습니다. 손해배상 청구를 할 주주가 있었다면 이번에 임시주총에도 왔겠죠. 근데 말씀드렸다시피 임시주총 참석 주주는 8명이었고 그것마저도 기자님들, 하이브 임직원 그리고 저 빼면 5명도 안 오셨습니다. 그리고 뭐 방시혁은 뉴진스의 활동을 위해 미니진 씨를 복귀해달라고 얘기하고픈 주주가 있었더라면 임시주총 끝나고서라도 CEO에게 직접 얘기를 하러 나갔겠죠. 근데 한 분도 안 계셨고요. 그럼 저는 어떠냐? 뭐 유튜브 채널에 연거 보니까 하이브 주식 많아 보이는데 화가 나지 않냐? 전 편안해요. 화가 나더라도 그 대상은 이 모든 악의 근원인 미니진 씨지 하이브가 아닙니다. 방시혁 씨가 아니에요. 물론 안타깝고 그리고 아쉬움은 있죠. 말씀드렸다시피. 하지만 결국은 미니진 전 대표가 이 모든 것을 초래했고 결국 이 모든 것은 원칙대로 진행될 거라고 봐요. 원칙대로 해결될 거라 보고요. 그리고 그 어떤 기업도 물론 완벽한 곳은 없습니다. 저는 주로 이제 미국 테크 기업에 투자하거든요. 항상 리스크를 따져요. 리스크가 없는 곳은 없어요. 그런데 지금의 하이브는 비이성적으로 억가 투성이고 저는 그 억가에 반대 베팅을 하기로 했습니다. 한국은 때때로 광기에 휩싸일 때가 있죠. 타진요 때가 그랬고 그리고 이 세모자 성폭행 조작 사건이 그랬고 여기 댓글을 보면 뭐 20만 댓글이 넘어가는데 제발 지우지 말아주세요. 기사 좀 제발 수사 좀 제대로 해주세요. 와 진짜 이 기사가 이거 하나뿐이다. 뭐가 떠오르죠? 네, 다놀드 외치시는 그분들의 댓글이 떠올라요. 기사가 안 나온다. 내 댓글이 지워진다. 근데 이게 뭐였죠? 네, 전부 다 사기였습니다. 그리고 최근에는 지드래곤 마약 누명 사건이 그랬죠. 광기에 휩쓸려서 마녀 사냥을 할 때가 있었어요. 그때마다 전 그게 광기라는 걸 인지를 했지만 반대 베팅할 기회가 없었습니다. 그런데 이번엔 이 미니진 사태라는 광기에 숏을 친다는 느낌으로 하이브 투자 비중을 늘려가고 있습니다.
자, 이번엔 하이브 가치 박살 요 얘기를 해볼게요. 올해 하이브 주가가 아쉬운 건 사실입니다. 근데 그건 제가 채널에서 몇 번이나 말씀드렸듯 엔터 종목 전반에 해당하는 거고 넓게 보면 한국 주식 시장 전체에도 해당하죠. 엔터 종목 비교 차트를 보면은 하이브가 올해 주가가 가장 덜 떨어졌습니다. 가장 많이 떨어진 순으로 보면은 JYP, YG, SM 그리고 하이브예요. 자, 그리고 코스피 시총 1위 삼성전자와 그리고 코스닥 시총 1위였던 요즘에는 알테오젠으로 이제 바뀌었죠. 근데 이전 1위였던 에코프로브엠과 비교해봐도 하이브 주가가 뭐 떨어지긴 떨어졌는데 전체 시장이 많이 떨어졌어요. 오히려 한국 주식 시장 전체가 실망스러웠죠. 그리고 실질적으로 보면 더 안타까운 거는 이제 JYP와 YG 쪽입니다. 왜냐? 올해 초에 박진영 씨와 양현석 씨가 자사주 매입을 했음에도 불구하고 주가가 훨씬 더 떨어졌으니까요. 만약에 이 비슷한 시기에 방시혁 씨도 자사주 매입을 했다가 주가가 떨어졌으면 언론으로부터 정말 조롱 많이 당했을 겁니다. 그리고 참고로 하이브는 뭐 아시겠지만 최근에 기업 차원에서 자사주 매입을 발표했죠. 9월 27일까지 266억 원 규모 자사주 매입을 할 계획입니다. 저는 이걸 긍정적으로 보고 있고요. 그래서 결론은 뭐다? 하이브 가치 박살이라는 자극적인 표현도 문맥을 보면서 배경을 보면서 해석을 해야 된다라는 겁니다. 사실 지금 국내 종목들 주가 올리려면 뭐 변희재 씨 말대로 손해배상 청구를 해야 할 게 아니라 국회의원분들한테 가서 금투세 폐지 청원을 해야죠. 뭐 이 이야기는 여기까지 하도록 하고요. 그리고 마지막으로 기사에서 뉴진스 죽이기 요 표현도 한번 볼게요. 자, 묻고 싶습니다. 도대체 하이브가 뉴진스를 왜 죽입니까? 예? 최근에 정국님 인스타 포스팅 얘기를 했을 때도 말했지만 하이브는 처음부터 아티스트를 살리기 위해서 뉴진스와 미니진스를 분리하려고 했어요. 제 채널도 마찬가지예요. 이번에 뉴진스가 라이브 방송을 하기 전까지 전 뉴진스 얘기를 거의 꺼내지도 않았죠. 그리고 저는 개인적으로 뉴진스 팬이었습니다. 데뷔 앨범 발매된 날부터 좋아했어요. 저는 허트, H-U-R-T, Heart 그 곡을 특히 좋아했는데 그 이후에도 많이 들었죠. 매일 들었어요. 근데 이 사태가 일어난 뒤부터 뉴진스 노래를 들으면 미니진 씨 생각이 나서 못 듣고 있어요. 그리고 저만 이런 게 아닙니다. 뭐 국내 분들은 모르겠지만 해외 리스너 분들은 특히 더 그래요. 제가 얘기를 나눠보니까 그만큼 아티스트는 이미지가 중요한데 미니진 씨는 계속해서 뉴진스 멤버들과 그리고 부모를 이 사건에 끌어들이고 있었습니다. 부모님들도 그렇고 멤버들도 방패막이로 사용을 하고 있는 거죠. 엄마들이 까기도 좀 엄마들이 신고한 자체가 결백을 드러내기도 하고 자회사에서 신고하면 뭐 사형이 어쩌고 공정에 엄마들이 신고하는 거지 대신 신고하라 그거죠. 그리고 엄마들 입장에서 항의서를 쓰고 전달 어조까지 첨삭을 한 정황이 드러납니다. 자, 변희재 대표는 뉴진스 활동을 끌고 나가야 될 민희진 전 대표의 회사 내 지위를 흔들어 버렸기 때문에 누가 봐도 뉴진스의 앞길은 안 보인다라고 했는데 앞뒤가 잘못된 거죠. 앞뒤가 잘못됐어요. 여러분은 정말 민희진 씨가 없는 뉴진스는 끝이라고 생각을 하십니까? 버니즈 분들에게 묻고 싶어요. 민희진 씨가 없으면 정말 뉴진스의 앞길이 보이지가 않습니까? 여러분은 뉴진스를 좋아하는 겁니까? 아니면 민희진 씨의 뉴진스를 좋아하는 겁니까? 만약에 아민분들께 여쭙다고 봐요. 만일 방시혁 씨가 프로듀싱을 하지 않는다고 BTS를 지지하지 않을까요? 블링크 분들은 만일 테디 씨가 프로듀싱을 하지 않는다고 더 이상 블랙핑크를 응원하지 않을까요? 아니죠. 물론 저도 이해를 해요. 뉴진스의 그 커리어가 참 그 시절이 참 좋았죠. 어텐션에서부터 뭐 디토, OMG, 겟업까지 저도 행복하게 잘 들었습니다. 그런데 그때 그 좋았던 시절이 오직 민희진 씨 때문에 가능했다고 본다면 여러분은 민희진 씨를 좋아했던 거고 뉴진스를 단지 민희진 씨의 도구라고 여기고 있었던 거라고 생각이 됩니다. 그리고 만일 그게 아니더라도 무당에게 제가 아까 보였다시피 어딨죠? 네. 무당에게 멤버에 대한 평가를 시키고 그리고 당장 몇 달 전까지 멤버들을 이렇게
뭐 정작 나한테 인사하면 죽여버리고 싶을 것 같아요. 뭘 알아야 메시지도 던지지. 살 하나 못 빼서 뒤지게 혼나는 개초딩들이 돼지까지 살쪄도 인기몰이 해주고 있으니까 이런 역겨운 언어로 비하를 했던 사실을 못 본 척 해가면서 민희진 씨를 옹호한다면 여러분은 과연 누구의 팬인가요? 자, 저는 진정으로 뉴진스만을 위한 팬덤으로 버니즈가 존재했던 건 요때 지난 4월이 마지막이라고 생각을 합니다. 민희진은 더 이상 뉴진스와 가족을 이용하지 말라. 민희진은 타 아티스트 비방을 즉시 멈춰라. 이렇게 트럭 시위를 했었던 때요. 하지만 그 이후 무슨 일이 있었는지 모르겠지만 버니즈는 민희진 씨에 대한 단순한 지지를 넘어서 뉴진스 갤러리를 통해 뉴스 기사 좌표를 찍고 민희진 씨에 대한 부정적인 글에는 댓글 도배를 해가며 정화 작업을 하고 있고 르세라핌과 아일린 그리고 최근엔 슈가님까지 비난을 하고 있는데 이런 모습은 여론 선동 그 자체라고 봅니다. 네, 이거는 예전에 보여드렸었죠. 네, 이렇게 슈가님도 욕을 했었고 민희진 씨에 대해서는 민희진 씨를 응원하고 방시혁 씨는 욕을 하고 하이브도 욕을 하죠. 네, 모르겠어요. 이게 과연 정상인가? 이분 같은 경우는 아이디를 외우게 생겼어요. YUKK라고 YUKKS 댓글이 4천 개가 넘어갑니다. 이거를 여론선동이 아니라고 할 수 있는지 굉장히 궁금해요. 그리고 이런 노력을 해가면서까지 민희진 씨를 바라는 것은 여러분이 팬을 자처하고 있는 게 뉴진스가 아니라 민희진 씨가 아닌가 싶습니다. 자, 마지막으로 주주 여러분께 제 의견을 말씀드리자면은 앞으로도 한동안 계속해서 이렇게 하이브를 둘러싼 노이즈를 담은 기사가 나올 가능성이 크다고 봐요. 뭐 뉴진스를 공개적으로 지지하는 연예인이 더 등장할 수도 있고요. 그리고 미니지 씨를 언급하지 않고 뉴진스를 응원하는 메시지가 등장하면은 그걸 이제 교묘하게 엮어서 미니진 씨에 대한 응원이라고 해석을 할 겁니다. 기사들이. 그런데 그 어떤 누가 뉴진스를 응원하더라도 미니진 씨의 이런 행실과 행동이 없던 것으로 되지는 않습니다. 네, 심지어 유재석 씨가 공개적으로 뉴진스를 응원하더라도 마찬가지예요. 근데 그러고 보니까 유재석 씨가 소속된 안테나 최대 주주가 카카오엔터인데 가능성이 없다고 보지는 않습니다. 뭐 이미 연락이 갈 수도 있고 뭐 이거는 추측이죠. 근데 미리진 씨가 이런 식으로 여론전을 준비한다고 이미 말을 한 정황이 등장했기 때문에 이건 더 이상 뭐 음모론도 아니고 충분히 가능성이 있다고 봅니다. 아무튼 간에 상황을 지켜봐야죠. 하지만 말씀드렸다시피 차분히 원칙대로 저는 모든 게 진행되리라고 봅니다. 네, 그렇죠? 그리고 다시 한번 말씀드리지만 저는 하이브에 투자라고 말씀드리는 게 전혀 아닙니다. 투자 결정은 각자 알아서 하셔야 되고 모든 투자 책임은 본인에게 있음을 명심해 주시길 바라겠습니다. 감사합니다. Alright, guys. Let me briefly translate this for you. So, reporter Lee Sun Myung, who's known as an anti-HYBE journalist and disliked by many fans, has once again published an article about HYBE yesterday. Okay, he cited a person named Min Heejin, who said Bang Seok is destroying New Jeans, killing New Jeans. HYBE's value is plummeting. Shareholders must file a claim for damages. So, as a HYBE shareholder who even attended the shareholder meeting recently, I'd like to share my stance. But first, let me quote BTS RM's song "Growing," which I love, where he says, "내가 뭘 대표해? 나는 나만 대표해." So I own a bit more HYBE stock than the average small shareholder, but I do not represent the shareholders as a whole. I only represent myself. Okay, so please always keep this in mind. Now, as for Bin Heejin, whom Lee Sun Myung cited, you can look him up on your own, but here's an example of the kind of political content he posts on his YouTube channel. He's the same person who claimed that
tablet PC was manipulated during the 최순실 and Park Geun-hye scandal. I'm not sure if you know about this incident a few years ago. And the fact that Lee Sun Myung is quoting this guy when discussing HYBE is something we need to take note of. Okay, so let's take a look at the title again. Bang Xiok is killing of New Jeans, destroying the value of HYBE. Shareholders must file a claim for damages. So the claim is that Bang Xiok is destroying New Jeans, causing HYBE stock value to drop, and therefore we shareholders should file a damage claim to reinstate Min Heejin. I'm pretty sure this guy doesn't invest in HYBE, but is basically encouraging shareholders to do so. And this person, so let's break down one by one. This guy titled his YouTube video, "The reason Bang Xiok is mentally unstable for suppressing New Jeans." So this is it. This is the video. And he called the conflict between HYBE and Min Heejin a battle between capitalists and creators, which is a typical framing. You know, rational shareholders who have observed the Min Heejin situation from the beginning do not think like this. So let's take a look at the KakaoTalk messages between Min Heejin and a shaman. Quick question: do you guys know any websites where like all these Min Heejin Kakao messages are assembled in full translation, English translation? I couldn't find any, so I had to translate them myself, and that was quite a torturing experience reading over these like disgusting messages. Anyways, if you know, please write a comment. So let's take a look. So these were extracted from the audit report HYBE submitted to an external agency, right? Some people may still refuse to believe this even after seeing it, but to me, that's no different from believing in the manipulated tablet PC theory during the Park Geun-hye scandal. So this conversation was from March 2021. After looking at the company, it feels like it would be a waste not to take it over. In exactly 3 years, you will bring it in, just like a corporate manager. Yeah, I feel like I want it. I'll fight So Sung-jin, who's the representative CEO of Source Music, right? And win over the girl group under my label's name. Who am I supposed to run my label with anyway? Am I teaming up with President Kim Sung-soo to take over Bang Xiok's company? Now, let's take a pause and read that again. Am I teaming up with President Kim Sung-soo to take over Bang Xiok's company? With the 5 Eagle brothers, haha, wow. President Kim, meaning Kim Sung-soo, will take Bang's company away for you. It would have been difficult without your guidance and support. We'll accomplish everything within exactly 3 years. So, they were planning a company takeover from this point 3 years ago. And if you look at this conversation closely, Min Heejin had been trying to take over Big Hit, HYBE's predecessor, right, 3 years ago. The company that BTS built, basically, or built into HYBE. And who is this CEO, Kim Sung-soo? She mentions saying, I will side with him and take Bang Xiok's company, or you will side with him and take Bang Xiok's company. That's what the shaman said. That's none other than the former CEO of Kakao Entertainment. And this is the same Kakao that is now under investigation for stock manipulation while trying to acquire SM Entertainment, targeting HYBE, right? In other words, Min Heejin was working with a major player in the industry, attempting to side together to take over Bang Xiok's company, Big Hit, which basically the company that BTS built, right? Regardless of whether this plan succeeded or not, what shareholder could accept this? And what's more alarming is that Kakao Entertainment's ownership structure includes Saudi Arabia, Saudi's Sovereign Wealth Fund, and Singapore's GIC, Government Investment Corporations. These are the same entities that Min Heejin and the deputy CEO, former deputy CEO of Adore, discussed while planning to take over Adore,
right? Um, so the scenario written by the deputy CEO has two major parts. The first is for two global sovereign wealth funds to acquire HYBE shares. These are known to be Singapore's GIC and Saudi Arabia's PIF. PIF has even made pre-IPO investments in Korean entertainment companies like Kakao Entertainment. So what rational shareholder would keep an employee who tried to hand over a subsidiary of their company to a rival? No. Rational shareholders would be angry that they didn't kick her out sooner. Okay? If shareholders are disappointed in Pang Xiao, it's for his naivety in hiring Min Heejin at a high cost without seeing through her, not because he tried to kick her out after all this came to light. What shareholder would support someone like her? Look at this conversation. In just 3 years, you will bring it in, like a corporate merger. Yeah, I feel like I want to have it. You need to end BTS here. No more recycling like with SM. I think it means like no more fumbling at like SM. Be determined every single day. End BTS here? Ha ha ha. No preparing, just determination. Then first, I'll finish planning my label by April, and with Source Music, I'll push forward without compromising on my opinions. Yeah. So, after hearing the shaman say, you need to end BTS here. Later on, this was this year, right? She says, February 4th, 2024, 1 year before BTS return, is when HYBE is at its weakest. During this period, we finish HYBE and Pang Xiao. Does it sound like the behavior of a creator? And Min Heejin even consulted with the shaman when selecting New Jeans members. Okay, um, selection process for debut group members with shaman. So how many members should there be? Should we cut X and make it 6 members? I'm really not feeling X. Feels like she'd bring a bad vibe. 6 members sounds good. If I cut X, So Sungjin will probably move then to the Sakura group, meaning the Seraphim. What do you think? Yeah, that sounds right. So Sungjin always helps out with everything like a total fool. And she sent a photo. Do you agree with cutting her? I completely agree. Photo sent. Total fool. She's got a second spirit in their eyes. Is she possessed? This is a breach of like private information, right? Sending confidential information is a serious matter. Okay, that's an understatement. Completely. Her eyes are dark underneath, and she's on the verge of losing her mind. Confirmed elimination. Confirmed. What about Danielle, the American kid? Is she fake? I haven't met her yet. I haven't. You can't really figure it out. Do you think she'll cause problems? She'll be useful when pushing for the U.S. market. Huh. Okay. Surely the idiots will listen to me, right? None of them will try to rebel, right? Should we go with 7 by replacing this guy with that, or just cut that and go with 6 members? 6. That is not good. That member, whoever that is. Okay, she's a lunatic. Haha. Yeah. Effed up. Should he go with 5 by cutting this, or 6 by keeping her? 6 members. Successfully move forward with 6 members. Okay, so this is a total breach of confidentiality. As a shareholder, I cannot tolerate this. And some may not understand the gravity of this HYBE situation, HYBE Min Heejin situation, and say the kids is always the kids, right? The kids are just caught in the adults' fight. But this isn't something that can be solved with a simple drink between Pang Xiao and Min Heejin, right? And this katalog, I've already read it, but 1 year before BTS return is a weak point for HYBE. We'll finish HYBE and Pang Xiao during this time. Honestly, this situation is serious enough that if the BTS members like stormed out of the military and yelled at Min Heejin, it will be understandable. Like Seokjin, right before he gets discharged, he was so mad that he would like get out of the military without permission and just like go to Min Heejin to I won't be violent here, but to talk to her. I wouldn't blame him, you know. Anyways, it's that serious because BTS basically built HYBE, and she's talking about overthrowing the company, right? When BTS is not here. Okay. By the way, in her first press conference, Min Heejin said she wasn't interested in money, right? And
my advice is that please be cautious of anyone who claims that they aren't interested in money. Okay, just that's a life advice for everyone, including myself. Okay, now let's return to Lee Sun Myung's article once again. Bang Seok is destroying New Jeans, destroying the value of HYBE. Shareholders must file a claim for damages. But which shareholders is he talking about and talking to? If there were shareholders who wanted to file a damage claim, they would have attended the shareholders meeting recently, right? But as I mentioned earlier, only 8 people attended. And if you exclude the reporters, HYBE staff, and myself, fewer than 5 people came. And if there had been a shareholder who wanted to say, bring Min Heejin back for New Jeans comeback or something, or world tour, they would have gone to speak directly with the CEO after the shareholders meeting. But no one did. As for me, someone might ask me or say, you own a lot of HYBE shares, aren't you angry? I'm just fine. Even if I'm angry, my anger is directed at Min Heejin. Okay? Who is at the root of all this evil. Honestly, I will use that word evil, not at HYBE or Bang Seok. I believe everything will, and I believe that everything will be handled according to principles in the end. Like I said, I am disappointed by the fact that Bang Seok didn't really see through her, but yeah, he was just naive. But the one who is truly evil is clearly Min Heejin, right? So, like the new CEO said, I hope that, and I believe that everything will be handled according to principles in the end, no matter what Min Heejin's followers, say. Of course, no company is perfect. Okay, I know that. As an investor, I mostly invest in US tech companies and always assess the risk. No company is without risk. But HYBE today in Korea is surrounded by unreasonable criticism. And I've decided to bet against that. Okay? And I'm not sure how much you know about the crazy events that have been happening in Korea. But sometimes Korea is overtaken by madness, right? Crowd mentality. It happened during the Tajinyo scandal. Tableau, people demanding Tableau to give them the truth to prove that he really graduated from Stanford. I've talked about this before, right? And this is the fabricated sexual assault case involving a mother and her 3 sons, or 2 sons. And the whole thing was made up. But at the time, people made comments saying that why is my comment keep getting deleted? Something is up. Is this the government? Please take a serious investigation. Do not delete our comments. Oh my goodness, what's happening here? Please investigate and put the criminals in prison. Oh my goodness, why is this the only article written on this issue? And it turns out this whole issue was made up by the mother and 2 sons. You can look into this on your own if you're interested. But these comments remind me of what has happened to the OMG music video, where Min Heejin followers and New Jeans fans all comment about down world this, down world that, right? And saying, why are our comments getting deleted? Why are there no articles written on this issue? Because it's freaking stupid. Okay. Anyways, and recently, the false drug allegations against G-Dragon, right? That was also stupid. But at the time, there was a huge witch hunt going on against G-Dragon. And every time, I had a feeling, I knew it was crowd mentality and madness, but never had a chance to bet against it, But now, with this freaking Min Heejin situation, I'm increasing my investment in HYBE as a shareholder and as a fan of HYBE's music, as a counter bet almost to this madness. Now, let's talk about the claim that HYBE's value is plummeting. It's true that HYBE stock price has been disappointing this year,
But as I mentioned this several times on my channel, this applies to the entire entertainment sector in Korea and more broadly to the Korean stock market as a whole. If you compare the stocks of entertainment companies, HYBE stock has actually fallen the least this year. JYP fell the most, followed by YG, SM, and HYBE. Okay, and even compared to Samsung Electronics, the top company in KOSPI, and Equipro BM, who used to be the top company in Kosdaq, HYBE stock hasn't fallen. It's not bad, right? In fact, like I said, the entire Korean stock market has been disappointing. And what's even more unfortunate than HYBE is JYP and YG because Park Jin-young and Yang Yeon-seok, who are the bosses of these companies, did stock buybacks, right, earlier this year. But even then, their stocks have fallen much more without having to deal with Min Heejin. Okay, I feel like if Bang Si-hyuk had conducted a stock buyback around the same time and the stock fell, the media, Korean media, would have ridiculed it, mocked him endlessly. And for the record, HYBE recently announced a corporate stock buyback. They plan to repurchase shares worth 26.6 billion won by September 27th, and I view this quite positively. So, what's the conclusion? We need to read the sensational phrase HYBE's value being destroyed in context. Okay. Yeah. Let's see. Now let's look at the last part of the article that says destroy New Jeans. Honestly, why would HYBE ever destroy quote unquote New Jeans? Like I discussed, was it yesterday when I discussed like Jungkook's recent Instagram post? I said that from the beginning, HYBE has been trying to separate New Jeans from Min Heejin to protect the artist. And the same has been the case on my channel. Until New Jeans did their live broadcast, I hardly ever talked about them, right? Personally, I was a fan of New Jeans. Okay, I've liked them since their debut album dropped. But after this whole situation started, I can't even listen to, their songs without thinking about Min Heejin. And I'm sure it's not just me. I don't know about the Korean listeners, but when I talk to my subscribers and international fans, feel this even more. And that's because artists' images are critical. But Min Heejin continues to drag New Jeans members and their parents into this mess. Do you remember this? The day before New Jeans' parents sent a complaint to Adore, Min Heejin says, "Did you write this from the parents' perspective? We should think more about the tone of delivery." So she basically wrote the complaints of the parents herself, right? Or at least like revised them. We can take advantage of the fact that the parents didn't sign a contract with HYBE. Is there anything in the exclusive contract that mentions HYBE? Hehe, is there any other clause they could raise an objection to? 2 days before HYBE launched an audit into Adore, the parents should be the one to report this to the FTC. It will look odd if we file the report ourselves. It's easier for the parents to file the complaint. If they do it, it better exposes any gaps, whereas if we, as a subsidiary, file the complaints, it could lead to arguments about regulations and legalities. Yeah, so she's basically using the members and their parents as her shields. And Pyeonhee says, according to Lee Sun Myung, or Lee Sun Myung, Pyeonhee says, Min Heejin's position in the company, which is crucial for leading New Jeans, has been shaken, and now New Jeans' future looks unclear to anyone. But I personally believe that that's completely wrong. Do you really think that New Jeans can't continue without Min Heejin? And I want to ask this to bunnies, New Jeans fans. Without Min Heejin, do you really believe New Jeans' future is doomed? Is it New Jeans that you love, or do you love Min Heejin's New Jeans? Like, if I were to ask armies, like if Bang Si-hyuk, Bang PD weren't producing BTS, would you stop supporting BTS? The answer would be no.
And if I were to ask Blinks, if Teddy weren't producing Blackpink, would you stop supporting them? The answer would be no. But what about the bunnies? And I honestly, okay, so their career, Eugène's career, has been wonderful up until this point. I get it. Those were good times. I was super happy listening to Attention, Ditto, OMG, and Get Up, right? The whole albums were fantastic. But if you believe that those great times were solely because of Min Heejin, then it seems to me that you love Min Heejin and you saw New Jeans as just her tool. And even if that's not the case, but you're still defending Min Heejin, who consulted a shaman to evaluate the members and degraded them with disgusting language just months ago. So here, before Nugents received an award, the former executive asked Min Heejin about like what they should say. If they try to act cool and say fancy things but don't even bother to acknowledge me, I seriously want to kill them. Lol. 죽여버리고 싶을 것 같아요. That's just my honest feeling. She really said that. I'm here, sleepless, preparing an album, and I'm supposed to take care about them trying to look cool. It's way more fitting for their age to just say, I'm grateful, I'll do my best, and it makes them seem humble. They didn't get famous just by their own talent. Okay, that's partially true, but how are they supposed to deliver a message when they don't even know what they're talking about? These brats can't even lose a bit of weight and get chewed out like crazy. Just tell them to stay humble. Even if they're gaining weight like pigs, we're still supporting them. In Korean, it sounds much worse. But anyways, you're supporting Min Heejin to this, like, despite the fact that she said these things, like, whose fan are you, really? Min Heejin or New Jeans? In my opinion, April was the last time bunnies truly existed as a fan base for New Jeans alone. That was when the fans were staging truck protests, saying things like, Min Heejin, stop using New Jeans and their families, and Min Heejin stopped defaming other artists immediately. But after that, I don't know what really happened. Bunnies didn't just support, how should I say? Bunnies became like a fandom, huge fandom for Min Heejin, like a cult. And they started coordinating articles in New Jeans forums, New Jeans Gallery, Korean forum, right? Flooding the comments of any negative post of Min Heejin and began the so-called cleanup operations. They started, downvoting any comments that are unfavorable for Min Heejin, right? And upvote anything that's positive for Min Heejin, right? And they started attacking Le Sserafim and Islet and their fandoms. And recently, they even attacked Suga, right? I already covered this, but this person calling Suga a liar and just defame them, right? Saying that, Suga, where did you learn your lying skills from? Pangseok? But this guy has written over 4,000 comments, either to support Min Heejin or diss HYBE and Pangseok. Okay, dissing HYBE and Pangseok, I guess, okay, I wouldn't say that's a good thing, but they could do that. But dissing other artists like Le Sserafim and Alit and Suga, that's not, I think that's like crossing the line. Here we go, 4,395 comments. So once again, I would like to ask, whose fan are you really? Are you a fan of New Jeans or Min Heejin? This is nothing more than orchestrating public opinion, manipulating public opinions. So, the last thing that I told my Korean subscribers is that there will likely continue to be articles filled with rumors and noises around HYBE. There may be more celebrities openly supporting New Jeans, and there will be messages praising New Jeans without mentioning Min Heejin. But these articles will likely be twisting those support messages into messages of support for Min Heejin, just like
what happened to Jungkook's Instagram post, right? But I would like to say this: no matter who supports New Jeans, Min Heejin's actions and behavior won't be erased. Okay? Even if the greatest MC of Korea, Yoo Jae-seok, publicly supports New Jeans, it won't change anything. Everything should and will be handled according to principles, just like what HYBE CEO, new CEO said. And I said, like, speaking of Yoo Jae-seok, his company Antennas, largest shareholder is Kakao Entertainment. So I wouldn't rule anything out. Anything could happen, right? But once again, I'm not telling anyone to invest in HYBE. Like I said, 내가 뭘 대표해? 나는 나만 대표해. I just represent myself. And I'm just here to share these news and my thoughts with you to provide extra perspectives, and so that you're open to something that you didn't know about, right? Especially because of the language barrier. Yeah, I hope this helped, and I hope you, found something informative in this video. And always drop your comments and share your thoughts. But at the same time, let's stay classy and positive and respectful of each other. Okay? Thank you guys. See you guys later. Bye bye.